Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, and welcome to Learning Maritime English. Today, we are going to learn about dialogue conversation, ya, about describing crew positions. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih contoh dari percakapan dialog atau dialog percakapan mengenai menggambarkan posisi kru kapal. Seperti apa? Let's get started. Now we have dialogue one, getting to know each other. Berkenalan ya. Nah, hello, I don't think we've met before. Halo, sepertinya kita belum pernah bertemu ya sebelumnya. Yeah, I just joined the vessel yesterday. Ya, saya baru gabung berada di kapal ini kemarin. Nice to meet you. What's your position on board? Ya, senang bertemu denganmu. Apa jabatan kamu di kapal? I'm a third officer. I take care of the safety equipment and life-saving appliances. Saya perwira 3, saya bertanggung jawab atas peralatan, keselamatan, dan alat penyelamat jiwa. That's great. I'm an able seaman. I work mostly on deck maintenance and mooring operations. Wah, bagus. Saya kelasi kepala. Saya kebanyakan bekerja di pemeliharaan dek dan operasi tambat. Okay, and then now dialect 2, introducing other crew members, memperkenalkan anggota kru yang lainnya. Who is that man checking the main engine? Siapa pria itu yang sedang memeriksa mesin utama? That's Mr. Dimas, our second engineer. Itu Pak Dimas, masinis 2 kita. And the one beside him? Dan yang di sebelahnya? That's the oiler. He assists with engine lubrication and monitoring. Itu juru minyak. Dia membantu pelumasan mesin dan pemantauan. Okay, now we have dialect 3, during a safety meeting. We have several new crew members today. Let's introduce ourselves. Kita punya beberapa kru baru hari ini. Mari kita perkenalan diri. I'm Arif, the bosun. I supervise deck ratings and coordinate deck jobs. Saya Arif, bosun. Saya mengawasi anak buah dek dan mengatur pekerjaan di dek. I'm Dina, the messman. I help the cook and keep the mess room clean. Saya Dina, messman. Saya membantu juru masak dan menjaga ruang makan tetap bersih. Good. Make sure everyone knows their role and responsibilities. Bagus. Pastikan semua orang tahu ya peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Dialogue 4, during work. Is the chief engineer in the engine room now? Apakah kepala kamar mesin sedang berada di ruang mesin sekarang? No, he is on the bridge for a meeting with the captain. Tidak, dia di anjungan untuk rapat dengan kapten. I see. I need his approval for the spare parts list. Begitu. Saya butuh persetujuannya nih untuk daftar suku cadang. Maybe you can talk to the second engineer first. Mungkin kamu bisa bicara dulu dengan masinis 2. And then this is the last, dialogue 5, explaining positions to a new crew member. Menjelaskan posisi atau jabatan ke anggota kru yang baru ya. I'm still confused about the crew hierarchy. Saya masih bingung ya dengan struktur jabatan baru. No worries, let me explain. The captain is the highest rank. Under him is the chief officer for deck and the chief engineer for engine. Jangan khawatir, biar saya jelaskan. Kapten adalah jabatan tertinggi. Di bawahnya ada mualim 1 untuk deck dan kepala kamar mesin untuk bagian mesin. And who do I report to? Dan saya melapor ke siapa? As a deck cadet, you report to the bosun and the chief officer. Sebagai taruna dek, kamu melapor ke bosun dan mualim 1. Nah, itu adalah contoh-contoh dari percakapan dialog mengenai describing crew positions atau menggambarkan posisi kru kapal. Okay guys, thank you so much for watching. See you next time. This is the end of our lesson today. Thank you so much and bye for now.